it's okay. It was agreeable tonight, just Yep. without air conditioning, around I think 6:26. So it's really enjoyable. You are the hot spot in Hanoi. No, I'm in Canberra, so now is the winter in Canberra, so it's very hot here. Canberra, that's Australia. Yes. So it's yeah, and the temperature now is about -1. Wow. Yes. Winter here. Hello, Ms. Faut. Hello, good morning in Germany. Yeah, and what are you doing in Canberra? I'm doing my research for my master degree. Yeah. Yeah. Okay. How long? How long will you stay there? Next 2 years. I try to do it quickly, but I don't think I can make it in 2 years. I hope. Okay. Yeah. Okay. Yes. Now let's get on. I think Mrs. Faut, she wanted to welcome, yeah, and wanted to do the presentations, yeah. So who is now sharing the screen? Is it already? Is it Mr. Tan or Mrs. Faut? Yep. It's me. It's you already. Okay. I only see part of it, but that. Yeah. Can you see it? Yeah, I can see it. Just maybe you just click on the next slide so that okay. I know what it is. Okay. Yeah. Okay. Thank you. And maybe you just. I will be your your interpreter today. So like you will. Yep. What do you say? I will be your interpreter today. So yeah. I will translate your presentation because it's been busy today. Yeah. How was it? How did it work last time? Did you translate at the back, or because I didn't notice any translation last time, and the audience said no, it's not necessary. Yes, like we can wait until we have all the participants so we can know what they want. But the last time, because we have about 30-something people, so most of them can understand. So we did not translate. But depend on the participants if they request, so I can have. Okay. Yeah. Yeah. Okay, that's fine then. Webinar. So what is your plan now, Professor? Huh? You will stay in Ho Chi Minh City until June? July? Right. It really changes every day. 3 days ago, we were on the way to rebook our flights to August 2nd, the next regular flight, which is offered by Vietnam Airlines. Yeah. And then 2 days later, they said there's a flight on June 19 from Hanoi. And now we try to rebook on June 19, next week. But our main problem is to get our dog back to Germany. And so we just arranged the flight for the dog because it has to go as a cargo next week. So the dog will go and then we are free to move anywhere. Yeah, maybe it's almost the day I wanted to return to Germany. That was 1920. And now it might be 1819 next week. But yeah, we haven't confirmed it. And you stay better in Canberra because otherwise you have to do 2 weeks of quarantine. Yeah. Yeah. So, to be honest, I don't know. Because like for now, Australia nearly open, not everything, but nearly back to the normal now. Because so like I did not check the news about COVID-19 for last few weeks. So yeah, but still it's I think they impose quarantine for everybody coming from abroad at the moment in Vietnam, but now it seems to be controlled.
like you can go to your own environment and do your quarantine on your own. It's not anymore the military camps they had before. Oh. There was really kind of military camps which were done just to make sure that people don't fly out or go off from their quarantine. Okay, so let me see. I just try to get the right version. Ja, welche Version? Da ist Final. Ich suche die Final Version von Ihnen. Ah, okay. Ich hatte es vorhin nicht ganz verstanden. Sie machen die Introduction und ich die Präsentation. Ich klicke dann weiter, richtig? Ich werde einfach nur ganz kurz. I just briefly say we do it together and we do it in separate roles. And so I stick to the content of the presentation, and then they already see who is doing what share of presentation. Yeah. Okay. And after slide number 2, do you want to make slide number 2? 3? I think 3 is introduction. That's up to you already. Exactly. Slide number 3. Okay. Yeah. I will start at slide number 3. Yeah. You know, I don't have any picture here. Yeah. 22. Last time we had no trouble with connections, so it worked well. Whenever it is a longer problem with one of us two, then I would try to take over or just try to skip a section and go to the next section so that when you are back, so we try to replace each other if it's a longer problem. But it was very stable, the connection last time. Okay. I had a little bit problem with my internet connection yesterday here at home, but I switched to the hotspot, and I think it's safer. Yeah. That's normally what we experience is, even if you close the video, if it's the connection of your own internet connection at home, then that doesn't have anything, and it doesn't affect the other participants. So when I have a good internet connection, no matter whether you close your video or not, it doesn't affect me at all. Yeah. So because I think the nodes, the international nodes, they seem to be very stable at the moment. Okay. If you hear, I have to shut down my ventilator because I think you hear background noise with my microphone. I didn't hear any background noise. Okay, but I still will switch you a bit. If there is background noise, please let me know, because then I can kind of mechanic noise in the back. Then I can switch off the ventilator. So how is your work in Vietnam? You nearly done everything or still pending? Yes, we have. We just finished a BIM seminar, a basic knowledge seminar. That there's the last of 3 days is tomorrow, and that's where we have a very nice combination with me doing more or less the theoretical part, and the student, a master student, doing all the demonstrator cases. Almost all. We have some. We have an external showing clash detection and 4D. But the master student here, who had worked on a huge model in his bachelor thesis, I gave him some ideas about what to demonstrate, like setting up a Revit, building a small model, navigating, extracting information and schedules from the model. So we had a set of about 8 to 10 subjects.
where he just took a subject and said, well, I can show you what we can do with the model in the subject. Yeah, it would be nice. Yeah, he has done it in a very, very good way, showing that it's really easy stuff for a young student to do it. And so we had a good combination. Next time we should have it really in a computer lab, so that the participants there are from professionals, some lecturers and some students, so that they can really go on and do it on their own. And it's always our objective is to get the barrier away, the barrier of I don't want to do it. I fear to do the wrong things. So if you have no barrier anymore, you just try it. You just go get the model, let us play with it. Then I think it's a good thing to advance in the status of everybody. I think it's 3 p.m. in Vietnam now, so I think we can start now. Or you would like to wait for about 5 more minutes, or? I think we can wait for 2-3 minutes. There's still rising participant number. Of now we have 36. Yep. 37. So hello everybody. We wait 3 minutes, 3 more minutes, or 3 more people. Whatever is reached first. 38. Maybe we reached the 40 participants faster than the 3 more minutes. Yeah. Oh, one is gone again. $40. We can start. Yep. So, you would like to start, or yeah? Do you want to start? Do you want to do an introduction, or should we start right away? Okay, so I think you can start your introduction first, and I can translate your introduction, and I can add something more about translation today. Okay. Yep. So we start. Welcome to the webinar on building permit processes, which Mrs. Faut from Germany and me from, at the moment, from Ho Chi Minh City, but also from Germany, will present to you today in this webinar. We try to speak slowly. We try to be very careful and make it easy to follow in English. So whenever you have problems and think you need more explanation, you can raise your hand or go into the chat. What we do in the next 45 minutes, we will present some ideas, some general strategies about building permit processes, building application processes, and we will do it in the following way, in the following outline, as you see on the slide. The status of building permit processes, issues in building permits, the roles of the investor, architect, and authorities, rule checking, automatic rule checking, some international overview, and some research on building a BIM-based building application in Germany. And as you see the names behind. Judith Faut will do some parts, and me, Hans-Joachim Bargstedt, will do some parts. I'm a professor at the Bauhaus University in Weimar, and we deal, for Faut and me, she's a PhD student with me, we deal with building information modeling since almost 10 years now, and in all kinds of applications. And this is one of our main subjects to look into the building permit and building application process. So far, that would be my short introduction. Xin chào mọi người. Can you back to the slide number 2? Can I just xin chào mọi người đến với buổi trình bày hôm nay về các quy trình gọi là số hóa cho cái công tác gọi là nộp giấy phép để mà xin giấy phép xây dựng. Cái bài trình bày hôm nay thì sẽ được trình bày đầu tiên đó là bởi giáo sư Hans thì ở trường
ở một trường đại học ở Đức, hiện tại đang công tác, hiện tại đang qua và làm việc tại trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là cô Phao thì hiện tại cô đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở cùng trường đại học, là người hướng dẫn cho cô Phao chính là tiến sĩ Han luôn. Cô Phao thì hiện tại đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm BIM. Và về cái nội dung trình bày hôm nay thì trước khi em đi vào cái nội dung thì hôm nay thì hai người sẽ trình bày bằng tiếng Anh. Nếu như mọi người cần thì em sẽ hỗ trợ dịch, còn nếu không thì tại vì hai người trình bày sẽ cố gắng nói tiếng Anh khá là chậm để chúng ta có thể hiểu, còn nếu như cần thì em sẽ dịch. Đồng thời thì nếu như trong quá trình mà nghe tiếng Anh đấy, nếu như có chỗ nào không hiểu hoặc là chỗ nào cần thắc mắc thì mọi người có thể trực tiếp raise hand hoặc là đưa vào ô chat. Và tiếp theo đó là về cái buổi nội dung của cái buổi trình bày hôm nay. Thì cái buổi trình bày hôm nay thì chủ yếu nó sẽ tập trung vào cái mạng gọi là mạng số hóa cho cái quy trình để mà nộp hồ sơ, đồng thời là quy trình thẩm định cho cái hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Các mục hôm nay thì như mọi người có thể thấy nó sẽ gồm 6 phần chính. Đầu tiên nó sẽ về những cái tình hình thực tế cùng với những cái vấn đề mà liên quan đến cái công tác nộp hồ sơ xin giấy phép, với lại cái vai trò của tất cả các bên liên quan, ví dụ như chủ đầu tư, ví dụ như là vai trò của nhà nước, đơn vị quản lý hay là của các tư vấn. Đồng thời đó là mục thứ tư đó là về cái cách thức để mà tự động kiểm soát các gọi là cái compliance, tức là theo kiểu là kiểm soát xem thử các building nó có, các tòa nhà hay là các dự án nó có theo các tiêu chuẩn xây dựng đã có hiện thời hay không. Cái mục tiếp theo đó là một số cái tổng quan về cái công tác mà số hóa cái hồ sơ xin giấy phép xây dựng ở các nước trên thế giới, và cuối cùng thì sẽ tập trung vào một xíu vào nước Đức. Nếu như mọi người có gì thì cứ về cái vấn đề gì mọi người cứ cho em ý kiến hộ trao giúp em ạ. Okay, I think you can start now. Okay. Yeah, thank you for the introduction, and hello everybody. We are starting with the current status of building permit processes, and we will start with general problems and objectives. So just to name a few of the problems in the building permit processes, it is, as you all know, is a lengthy process involving a lot of review verification phases. Another problem is the authority staff becomes less and less, and also adequate human resources in the authority with high skills in the AAC field are decreasing. In the processes, it's a lot of missing transparency and decision making by the authority, and that's why the all stakeholders are unsatisfied. And regarding the digitalization, losing information during the exchange of the paper-based plans is also a problem. Now, just to name a few objectives, we want to optimize and understand the process and authorities much more. We want to improve the transparency in the process and support the authority staff. And that's why we want to increase the satisfaction of the stakeholders. Can I move forward, or do I have to wait? I think you can move forward for now. So I think when you go through all the process, so if any terms, any legal or technical terms that not very familiar or relevant to Vietnam, so I can try to translate later, but for now I think you can go. Okay. Okay. To get an international feeling, I extract from the Doing Business report some numbers. The Doing Business report has one topic which is called dealing with construction permits, and they investigate and collect data from 190 economics, and they as I mentioned, they investigate the dealing with construction permits. This example is to comply a warehouse, and they
compare the facts between the different countries, and this table is has its status of May 2019. So I selected some countries, for example, Germany and Vietnam. So the doing business rank is also is influenced by the numbers of procedures and times, but also costs and quality of the building control. But yeah, just to have an overview. So, and the number of procedures, to mention it before, is any interaction on behalf of the company which wants to comply the warehouse, which is related to the building permit, but not in the building authority. So, for example, to contacting third-party consultants. So, in Germany, we need 126 days to get a permit. And in Vietnam, it's 166 days. So as we know and we learn about later more, Singapore is very, it's called a pioneer country in BIM implementation. They need 35.5 days to get a permit. And just to have an overview. And I selected also the USA and especially Los Angeles, just to show you they need just 68 days to get a permit, but they have a lot more procedures. So it isn't really much affected, or it isn't, it's not the reason if you have less procedures to get a building permit earlier or something. It's also the same in Armenia. They have 20 procedures, but just in 99 days. In Canada or Cyprus, they have a very, very long time to get the permit. It's actually unbelievable. It's about 250 days. And in Cyprus, it's even 500 days. It's just unbelievable, in my opinion. And I selected some other countries because of the rank, the doing business rank. So Hong Kong is the first place with 69 days, and Malaysia, the United Arab Emirates, and also a very less time to get a permit. And the fourth place is Denmark with 64 days. Okay, so I would like to move forward. So when we started considering combination of building permits and BIM from a management perspective, it was not a long time till we noticed their foundational research is lacking and publications are missing. And that's why we decided to collect some own data, and during an empirical study and interviews with professionals in the AEC field. We, in the interviews, we ask foundational questions about processes in the authority, the structure of authorities. We ask questions about subjectivity and the scope for decisions. Or you can also say leeway. And the fourth question was about digitalization and BIM. And I think we will hear about that last topic a lot more later. And we can quickly switch to the processes and the structure. Before, I have collected some dates for you in the right side of the presentation, the slide, some facts about the interview that we conducted. So let's go to the processes. So that's the process. Sorry, can you back to the slide again, because I think I need to translate.
Thưa mọi người, cái đầu tiên tức là cái slide đang trình chiếu hiện tại đó là cái gọi là cái thiết kế cho cái study của cái bài nghiên cứu của cô Faust ở đây. Thì nó sẽ ở cái mục đầu tiên đó là các câu hỏi để mà phỏng vấn, thì nó sẽ tập trung vào 4 mảng. Cái mảng đầu tiên đó là cái quy trình, cái thứ hai đó là cái structure, tức là cái bộ máy tổ chức của các cơ quan nhà nước ấy. Cái mục tiếp theo đó là cái ý kiến chủ quan cũng như là cái phạm vi của các quyết định. Và cái mục thứ tư thì đó là về cái số hóa cùng với việc áp dụng BIM. Còn về cái mục bên phải thì ở mục bên phải thì nó là những cái thông số mà liên quan đến cái bài nghiên cứu của cô này đã thực hiện. Thì thời gian thì được trong khoảng 3 năm, từ 2016 đến 2019, có khoảng 105 cái cuộc phỏng vấn, và số người tham dự thì nó sẽ đến từ rất là nhiều các bên liên quan. Thứ nhất là từ phía cơ quan nhà nước quản lý, cái thứ hai đó là đến từ phía các người thiết kế, các đơn vị tư vấn, cũng như là các tức là các công ty bất động sản. Và nó được thực hiện ở Đức, Pháp, Singapore, Mỹ, Na Uy và Phần Lan. Okay, you can start your next slide. Thank you. So let's have a look to the processes. This process is a general one, what we generalized we generalized those processes in a general basis. That we can see here, it's without BIM, it's just the current state, and we can see this all processes. We can divide it or separate it in 5 major or main processes, which are formal checking, which means the checking the completeness of the documents and information. Then we have the allocation, which or who is working on the application. We have the distribution, which other consultants have to be conducted or involved in the process. We will hear a little bit more in the third topic. Then we have the content checking, it's the importance one, and we have the notice generation, so the decision. And the content checking, we can separate it in Germany, at least in zoning and building code. This is the level 2, and zoning code means the content is, for example, insertion, and in the building code we have to check clearances, parking spaces, or fire protection. That's just the general process. So we can say, Can I translate now? Yes, you can. But I have a question. So, in terms of zoning code, like it's something like master plan. When you need to get the building permit, you need to get the master plan first. It means zoning code here, right? Yes. Okay. Thì cái như hồi nãy em nói thì cái bài của cô này nó sẽ gồm có 4 cái mục chính, và cái mục đầu tiên đó là sẽ về cái mục quy trình. Thì mục quy trình này thì một cách chung nhất để mà cái việc xin giấy phép thì nó sẽ theo một cách tổng thể thì nó sẽ được chia ra thành 5 bước. Cái bước đầu tiên đó là cái bước kiểm tra ban đầu. Sau khi mà kiểm tra xong thì dựa vào các thông số cơ bản thì sẽ thực hiện cái bước đầu tiên, đó là cái bước giao việc, tức là nó sẽ giao về cho các người và các đơn vị cần thực hiện. Cái bước theo đó là cái bước phân bộ, tức là phân bộ về, gọi là phân bộ theo mặt chuyên môn về các tư vấn mà trực tiếp làm chuyên sâu. Cái bước tiếp theo đó là cái bước quan trọng nhất, đó là cái bước content checking, tức là kiểm tra cái nội dung. Và cái bước cuối cùng đó là cái bước gửi ra, tức là trả kết quả này. Và ở trong cái bước kiểm tra nội dung thì nó sẽ gồm có, cũng như ở Việt Nam thôi, nó sẽ có 2 cái mục chính. Cái đầu tiên đó là zoning code. Thì cái này ở Việt Nam nó theo kiểu là quy hoạch 1500, 1.500 mà 1.2000 gì đấy. Tức là
theo kiểu là xin quy hoạch về master plan trước, và sau khi xong cái master plan thì nó sẽ đi trực tiếp vào cái tòa nhà. Thì ở trong cái tòa nhà thì nó sẽ gồm có các tiêu chuẩn nó cũng như Việt Nam thôi, ví dụ như là về không gian, về bãi giữ xe, về MEP, về chữa cháy, tức là về các khoảng rộng, khoảng hở. Ok. So now I want to introduce you to the building and the conformity level. So this is the decision relevant process of each code content. So for example, what I mentioned in the slide before, the clearances, for example. So we start and we are asking if the application does fit the conformity. So we have different options. If we say yes, it's and then we can detecting the building permit ability, and that's it. It's called by right process, but it's not the usual one, I would say. So does the application does fit conformity? When we say no, we have different options. I show you in this figure. We can, or the authority member or the plan checker can say the plan or the model have to improve, so it goes back and they have to apply new, or we have the option to apply for modifications or variances. So if you know there's something that cannot fit the conformity who it is written, so we can apply for modification. Then we have to ask, is a compensation needed? And then we can also say yes or no. So then we have, if yes, we have to decide, is the compensation adequate? If yes, so we can get the building permit, or we obtain it, and or is it not? Is the compensation not adequate? So may they have to apply a new plan or new model, or we can also say, yeah, it cannot adequate. The compensation is not adequate, and can't fit the conformity. So we have to give you a negative permit or notice. And there's another option after the question if the application does fit the conformity. It's the interpretation, and it's almost concisely. So it's how to interpret, or how the plan checker interpret the code, the text of the code, and yeah, that's it's unconcisely mostly. So just to say a few words, so I mentioned in the first sentences the by right process. This is where automated compliance checking could be fully applied, and you can see the other options, so that it's manually have to be manually checked. So okay. Yep. Thì như mọi người thấy ở trong cái quy trình này, thì cái quy trình này nó là một cái quy trình chi tiết trong một cái mục ở phía trước. Thì ở trong ví dụ của cô này, đó là cái quy trình để mà giải tỏa mặt bằng. Thì cái bước đầu tiên thì đương nhiên đó là nếu như mà cái hồ sơ mà nó đầy đủ hết thì nó đáp ứng, thì nó ok ấy, thì sẽ ra giấy phép luôn. Tức là sẽ qua bước tiếp theo luôn, chứ không phải là thì cô nói thì thậm chí cái việc này ở Đức thì nó cũng không có xảy ra luôn, tức là không có cái bộ hồ sơ nào mà gần như là nộp một cái là được ngay. Thì nếu như mà không thì như mọi người thấy no thì nó sẽ có ba cái quy trình, 3 cái bước kiểm tra tiếp theo. Cái đầu tiên đó là kiểm tra cái mô hình, kiểm tra cái phương án master plan. Thì nếu như mà nó có vấn đề thì đương nhiên thì phải làm lại. Cái tiếp theo đó là chỉnh sửa về các một số cái thay đổi về cái mặt bằng chẳng hạn. Thì những cái chỉnh sửa này thì nó có thể dẫn đến cái chuyện đó là phát sinh những cái đền bù mới chẳng hạn.
thì nếu như mà mọi người thấy cái phần hình thoi ấy, tức là nếu như mà nó phát sinh những cái đền bù mới, thì nếu như mà có đền bù mới thì đương nhiên thì lại phải đi thương lượng, phải đi thương thảo để mà làm cái gọi là cái công tác gọi là giải tỏa đền bù lại những cái hộ mà mới phát triển ảnh hưởng sau này. Còn nếu như không thì nó sẽ được tiếp tục là ra cái phần giấy phép. Cái bước tiếp và cái mục cuối cùng đó là interpretation ấy, thì nó theo kiểu là liệu cái tức là liệu cái master plan này nó có ăn nhập vào với cái gọi là cái quy hoạch chung không, hoặc là theo các tiêu chuẩn thiết kế không. Thì nếu như mà không ấy thì đương nhiên cũng phải làm lại. Và như mọi người thấy ấy, thì tại vì những cái bước kiểm tra này mình làm ở trên thực tế thì mình làm gọi là theo kiểu thủ công, nhưng mà mọi người thấy nếu như mà nó đã được đưa vào một cái quy trình như thế này rồi ấy, thì nó có tiềm năng để mà có thể áp dụng BIM, áp dụng các công nghệ số hóa để mà có thể tự động hóa toàn bộ các quy trình này luôn. Okay. So let's switch to the second topic, the relevances of relevant issues in the building permit. So what we find out during the interviews is that there are a lot of impacts on building permitting. And I selected some main points for you in this figure. So first, everybody of you can imagine building regulations influences the building permitting for sure. Then we already talked about the processes. We have the scope of the decisions. So I talked a little bit in the slide before about the decision making and how you can decide for the conformity, for example. Then we have the organizational structures in the authority. I will talk in a few minutes about it a little bit in more detail. And for sure, we have the use of technology. Okay. Thì theo các phỏng vấn của cô ấy thì nó sẽ có khá là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái việc ra cái giấy phép, nhưng mà ở đây thì cô ấy trình bày 5 cái ảnh hưởng chính. Cái đầu tiên đó là đương nhiên đó là về các quy định về luật xây dựng, các tiêu chuẩn. Nó càng phức tạp thì đương nhiên nó sẽ càng khó hơn, càng lâu hơn. Cái thứ hai đó là các quy trình để mà xử lý các bộ hồ sơ xin giấy phép. Cái bước tiếp theo đó là các phạm vi mà gọi là phạm vi ra quyết định đấy, tức là cái sự phân chia quyết định giữa các đơn vị ở trong cái bộ máy nó như thế nào. Và cái tiếp theo đó là về cái tổ chức bộ máy của các đơn vị nhà nước. Cái cuối cùng đó là cái ứng dụng của các công nghệ. Okay. Okay. Thank you. So what when we're talking about time to get a permit or transparency in the process, so we have to have a look on the organizational forms in the authority. And I picked you 2 examples, which I want to explain a little bit and what are the background of it. So in the first example, it's very simple. We have the head of the department and we have 3 plan checkers. So we can assume 1 plan checker is working on all processes, and the head might assign the final notice. So that's in total maximum 2 involved persons. It's so the plan checker is checking the building code. He is doing the allocation. He is doing the distribution, and he is also doing checking the building and zoning code. Both of them. So that's very easy. Let's switch to the second one. It's actually it's still easy, but a little bit complicated, more complicated. So we have also the head of the department, and here we have the administrative staff. And we have also plan checkers, but they are separated in the zoning code plan checkers and building code plan checkers. So that means we have at least 2 plan checkers plus a formal checking by the of administrative staff. We can assume it's at least 1. And in total, we have at least 4 involved persons. So, and in
especially in Germany, we can find in each authority another structure. So it makes it very complicated and very intransparency. So you have to consider if you apply a building permit in another authority, you have to think about how's the structure, how I have to contact, or so it's very complicated. And you can see it depends on the organizational structure, deeply influences the processes, or who is doing which process. Okay, thank you. Thì như mọi người thấy ở đây ấy, thì cái vấn đề mà xin giấy phép thì nó có cả hai yếu tố rất là quan trọng. Đầu tiên đó là cái vấn đề thời gian, cái thứ hai đó là cái vấn đề minh bạch của các quy trình để xin giấy phép. Thì ảnh hưởng đến hai cái vấn đề đó, thì cái vấn đề đầu tiên đó là cái mô hình tổ chức của các đơn vị mà cấp giấy phép. Thì như hình ở đây thì cô này, tức là nó sẽ có rất là nhiều các mô hình tổ chức bộ máy khác nhau. Nhưng mà ở đây thì cô trình bày hai cái ví dụ khá là tiêu biểu. Cái đầu tiên ấy, thì tức là sẽ có một cái người đứng đầu, và ở dưới đó thì nó sẽ có các plan checker. Những người này, các plan checker này thì nó ở Việt Nam là nó theo kiểu là các cán bộ để mà quản lý, kiểu như là các bộ để mà kiểm tra lại toàn bộ, hoặc là gọi là của các có một cục gọi là cục quản lý chất lượng xây dựng, em không nhớ cái cục đó, nhưng mà đại loại đó là những cái người mà để mà quản lý, để mà kiểm tra các bộ hồ sơ bản vẽ để mình có xin giấy phép ấy. Thì ở cái ví dụ đầu tiên thì đó là các cán bộ đó thì một người thì sẽ phải làm tất cả các bước, tức là từ đầu đến cuối luôn, tức là từ master plan cho đến cái kiểm tra báo cháy, kiểm tra MVP, đến là facade hoặc là kết cấu, thì một người sẽ phải làm hết. Thì cái này thì nó hơi hiếm. Và cái mô hình thứ hai thì cái mô hình thứ hai, cái ví dụ thứ hai ấy, thì nó phổ biến hơn. Thì đó là tức là nó sẽ có từng các đơn vị, từng cá nhân quản lý cho từng các hạng mục chuyên biệt, tức là người nào làm quản lý về 1.500 thì sẽ quản lý 1.500, còn người nào mà làm về báo cháy, phòng chống chữa cháy thì tức là mọi người sẽ làm một việc riêng. Và ở cái mô hình này thì nó sẽ có cần thêm một người, tức là cần thêm một bộ phận nữa, đó là cái bộ phận hành chính. Bộ phận này thì ngoài hỗ trợ thì nó sẽ hỗ trợ cho các công tác hành chính, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc phối hợp giữa các người kiểm tra khác nhau. Okay. So I said before, the building codes or building regulation influences the building permit, and now I want to explain a little bit about building codes and their structure. So in general, we have two kinds of regulation, the prescriptive ones and the performance-based regulations. We can simplify it, say the prescriptive regulations have the quantitative content. So they have detailed requirements with fixed technical solutions. So the standards or measurements are pretty clear, written and explained. And we have also the performance-based regulations with qualitative content. These regulations describes the outcome of the achievement by the technical solution. So it should be. So as we can see in the figure on the right side of the slide, that means it's actually the structure of such a performance-based regulation. So we have the objective, we have some statements about the function, we have operative requirements and performance requirements, and also the performance and risk level explanation. That's the qualitative part. That's expressed in general language, and we have the also quantitative parts in the performance-based regulations, which are the criteria or verification,
for example, standards, as I said before, for example, the minimum measurements, the minimum height of something, or the minimum measures. So, and what's very important is the information flow, which goes from the objective to the verification, for the qualitative to the quantitative. It's very important and not natural. So, and what I have to mention is the global trend goes to the performance-based rules, which they should be objective-oriented, formulated, so you have more flexibility and more innovation for new solutions. So, and I will say a little bit later about that, that the performance-based one are the challenging ones for the automated model checking. Okay, thank you. Tại vì cái cô này, tức là em nói thêm một chút xíu, tức là cái mà bài nghiên cứu, tức là cô này đang hướng tới đó là sẽ phải tự động hóa toàn bộ các quy trình để mà xin giấy phép. Thì ở trong các tại vì quy trình xin giấy phép thì đương nhiên nó phải đảm bảo đó là nó sẽ phải tuân thủ theo các building code, tức là các tiêu chuẩn về xây dựng. Thì ở trong một cái bộ tiêu chuẩn xây dựng thì nó sẽ gồm có hai cái loại quy định. Cái loại quy định đầu tiên đó là các quy định nó mang tính chất là định lượng, tức là các quy định về các thông số kỹ thuật mà nó cụ thể, ví dụ như là các hệ số an toàn bao nhiêu, các tiêu chuẩn bê tông, hay là tức là những cái mang tính định lượng số, gọi là ra số được. Và cái thứ hai thì đó là các quy định về theo công năng, theo cái vận hành đấy, thì nó sẽ không có thể nào, nó sẽ mang tính định tính hơn, chứ nó sẽ không có thể nào mà ra số một cụ thể được. Thì ở bên cái bảng phía bên tay phải thì mọi người có thể thấy cái nửa phần trên là đó là cái phần định tính. Ở trong cái phần định tính đó thì nó sẽ có các theo kiểu đó là sẽ có mục tiêu của cái dự án này là gì, như ở trong mọi người cũng có viết cái thuyết trình dự án thì mọi người cũng biết, nó sẽ có mục tiêu của dự án này là gì, các chức năng của nó là gì, nó sẽ vận hành ra sao, và các rủi ro hay là các ảnh hưởng của nó đến môi trường chẳng hạn, ví dụ vậy thôi. Và cái mục tiếp theo đó là cái gọi là cái mục định lượng. Thì ở trong cái mục định lượng này thì nó sẽ cụ thể hơn, nó sẽ có các tiêu chuẩn, nó sẽ có các gọi là các bước xác nhận xem nó có được không, tức là theo kiểu là so sánh con số ấy, thì nó sẽ đơn giản hơn. Và về cái thách thức lớn nhất thì nó sẽ là cho cái theo tức là các quy định về công năng ấy, thì nó sẽ là một phần rất là khó khăn. Và ở cái mục sau thì để mà khó khăn trong cái việc số hóa, tự động hóa ấy, thì ở cái mục sau thì cô ấy sẽ nói rõ hơn. Ok. Okay, I told you we also asked some questions during the interviews about subjectivity, and as I already said, you have to do a lot of decisions during a building permit process, and that means a subject, as a human or the plan checker, has to do a decision, and subjectivity is automatically involved. So, and about these gray zones in the building code and everything, there's neither a standard nor a structure. So we try to structure these qualitative aspects. And this is such a, an extract of what we've figured out. So we have two opportunities. We have the interpretation. I talked a little bit about in the slide, 3 slides before. It's mostly unconcisely, so there is a gray zone in the code. It's not pretty clear written, so you have to decide which is it fits the conformity of the building code or not, and it's yeah, it's up to the authority, and it's also up to the plan checker. The second opportunity is the modification or the variances. I think the modifications in the building code, variances are in the zoning code, but it's an exception in general. So you can apply for it. So if you
noticed before, I can't fit the conformity of the code, but I have like a compensation, which we see a little bit lower in the figure. I apply for it and say yes, but there's also the opportunity that the planner or the architect doesn't notice that he has a modification. So the plan checker in the authority figured out there's a modification or an exception or something like that. So if you get in the authority this application for modification or variances, you have to give a reason why, and you can provide a compensation or not. Then it's up to the decision. It's up to the plan checker or the authority. Okay. I have a question. So for this process, it is an example for the clearance process that you mentioned before, right? Yeah, for example, so it can be every code, or it can also be for fire protection or. Okay. Because you talk about the compensation, so I talk about the clearance. Cái quy trình này thì đây là một cái ví dụ thôi về cái tính chủ quan của cái việc mà cấp giấy phép xây dựng. Thì như mọi người thấy thì các quy trình mà nó mang tính định tính đấy thì nó bao giờ nó cũng có cái sự chủ quan của cái người mà người kiểm tra. Thì cái đầu tiên đó là cái về cái diện giải, mà nếu như mà diện giải mà có các con số cụ thể ấy, thì nó sẽ không phải là vấn đề, tức là có các con số để mà so sánh cụ thể thì nó sẽ không phải là vấn đề. Nhưng mà nếu như mà diện giải về các công năng hay là diện giải về các cách vận hành của một số cái công trình ấy, thì đôi lúc nó sẽ có các gọi là có các cách hiểu khác nhau. Thì cái này thì là cái bên đầu tiên. Cái thứ hai đó là các vấn đề là khi mà mình có những cái chỉnh sửa hoặc là những cái thay đổi, những cái phát sinh đấy, thì trong cái bộ thì nó cũng thêm một cái vấn đề nữa, tại vì lúc mà tùy theo các người kiểm tra thì mọi người thì người ta lại sẽ có những cái đánh giá khác nhau về những cái phát sinh hay là những cái thay đổi đó, và đôi lúc thì người ta sẽ cần tức là dựa vào theo ý kiến chủ quan người ta, tại vì em nói lại là đó là cái này là cái quy trình định tính chứ không phải là quy trình định lượng, thì nó sẽ mang tính chủ quan của người ta, cho nên đôi lúc thì người ta sẽ bảo là cần phải có những cái compensation ở đây theo kiểu là những cái gọi là bù đắp, thì nó tức là theo kiểu là ví dụ như là gọi là theo kiểu là những cái để mà thay đổi thì mình cần phải có những cái gì gọi là can you give me an example about the compensation in terms of MEP process, like if like in terms of fire protection system, like if you have any modification and they would like to have some compensation, so any example for that? Yeah, for example, if the escape route is not long enough, you can install sprinklers or something, for example. Yeah. Is it okay? Okay. Tức là vậy thì tức là cái từ compensation đây không phải là theo kiểu là tiền đền bù nữa, mà nó sẽ theo kiểu là mình phải bổ sung thêm ấy, tức là có những cái ví dụ như là cái vòi phun nước chẳng hạn nó không có đủ, hay là cái phạm vi quét, phạm vi tưới của cái vòi phun nước, vòi phun sương gì đó nó không đủ thì mình phải bổ sung thêm thôi, theo kiểu vậy. Ok. So as I already mentioned in the slides before, there are a lot of dependencies in the process, and I tried to select a few of them and separate it and also in the authority, or depending on the authority, on the plan check, and also on the building project. So I will give you some examples of the dependencies on the of the authority. So for example is the meetings on a regular basis. So in some authority you have regular meetings in weekly or monthly or something to discuss the critical applications, for example. And
it's also up to the authority the priority in sequence of the processes. So as I mentioned in the process figure, you have the allocation and the distribution and something, and the sequence, it's up to the authority. And also the organizational structure we talked about, and also the experiences of reference projects. So if there are something or a similar project before, where so you may refer from this experience. And also, it's as we saw in the organizational structure, they involve stuff in the in-house checking process. It's up to the authority for sure. Some dependencies on the plan checker. It's may they need a meeting and then they have to call for one. The plan checker has also his own preferences and experiences from a former building projects or building permit checkings and applications, and they also have to decide which consultant and agent need to be contacted in some cases. What depends on the building project? It's the necessity of the meeting. So it's the building very special and complex. May they have no experience in such a type of building, they have to do a meeting within the authority. And it's also up to the building project with professionals are sitting in or attend the meeting. And the same as it's depending on the plan checker, which consultant and agent need to be contacted. So if it's this property near in nature reservation area, so may you have to contact the consultants which are expert in this field. So okay. Thì ở cái mục tiếp theo này thì nó sẽ là các yếu tố phụ thuộc ở các ba cái đối tượng tham gia vào quy trình cấp giấy phép dự án. Thì cái đầu tiên đó là các yếu tố phụ thuộc vào cơ quan nhà nước. Cái thứ hai đó là yếu tố phụ thuộc vào các cái người mà trực tiếp kiểm tra, và cái cuối cùng đó là cái yếu tố phụ thuộc vào các đơn vị thực hiện dự án. Thì ở trong cái yếu tố đầu tiên đó là các cơ quan nhà nước ấy, thì nó sẽ cũng có các yếu tố đầu tiên đó là cái ví dụ như là ở cơ quan nhà nước thì thông thường thì sẽ có các cuộc họp định kỳ để mà thảo luận về các hồ sơ dự án mà nó gọi là sắp cần phải triển khai chẳng hạn. Cái yếu tố thứ hai đó là cái mức độ ưu tiên của cơ quan nhà nước đối với cái chuyện cấp phép cho dự án. Cái yếu tố ảnh hưởng thứ ba đến cái quy trình đó là cái như nói ở trên thì đó là cái cơ cấu bộ máy tổ chức. Cái tiếp theo đó là về cái kinh nghiệm của các dự án tương tự. Thì nếu như mà những dự án nào nó mới quá, nó chưa có những dự án tương tự thì đương nhiên thì công nghệ mới thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn chẳng hạn. Và cái cuối cùng đó là cái sự tham gia, tức là theo cái sự chi phối của bên cơ quan quản lý ấy, thì sự tham gia của các nhân viên, tức là những nhân viên mà sẽ tham gia vào, tùy vào mỗi người thì mỗi người sẽ có các kinh nghiệm, hay là tức là nếu như những người mà thiếu kinh nghiệm thì có thể thời gian nó sẽ còn dài hơn nữa chẳng hạn. Cái tiếp theo đó là cái những cái yếu tố phụ thuộc vào cái người mà tiếp kiểm tra. Thì cái người kiểm tra này thì cái đầu tiên đó là người ta sẽ có các cuộc họp, thì các cuộc họp này thì nó theo kiểu là thuận tiện cho người ta thôi. Cái tiếp theo đó là cái kinh nghiệm của người ta cùng với là những cái personal preference này thì theo kiểu là cái nó hơi bias, tức là nó theo kiểu là những cái người ta muốn hơn đấy. Cái tiếp em nói cái này thêm một chút xíu, thì ví dụ như một người mà người ta mong muốn thiết kế những cái tòa nhà sân, thì ví dụ như các công trình nào mà có các tiêu chuẩn về green building chẳng hạn, thì người ta có thể sẽ theo kiểu thích làm những dự án đó hơn, thì cái quy trình nó sẽ nhanh hơn chút xíu, ví dụ vậy thôi.
Cái tiếp theo đó là các đơn vị tư vấn mà người ta cần phải liên hệ để mà nếu như mà có các vấn đề gì cần phát sinh. Cái mục tiếp theo, mục tức là cái đối tượng cuối cùng đó là các đơn vị thực hiện dự án. Thì các đơn vị này thì về cái mặt họp hành ấy thì người ta cần thì người ta họp thôi. Tức là sẽ rất là sẵn sàng cho cái việc họp. Cái tiếp theo đó là cái tức là những cái đơn vị, những cái đối tượng, những cái cá nhân mà tham gia vào các quy trình họp mà liên quan đến meeting, ở đây là những cái họp mà liên quan đến cái việc cấp phép ấy. Và đến cái cuối cùng thì là cái đơn vị mà được giao nhiệm vụ, tức là các đơn vị tư vấn sẽ làm việc với lại phía bên cơ quan nhà nước để mà thảo luận các vấn đề liên quan đến giấy phép. It's okay. Okay, coming back on the dependencies, we could look on the triangle of the responsibilities, which is the investor, the architect, and the authorities, which you see in this slide here. That's just the main roles, and I don't go into details with the special roles. But let's look to the main roles on the next slide. Who is involved? And now you see the three main people, the three main involved: the client, investor. I think you are mute. Sorry. Sorry, I just got on the phone. The client and investor who wants the facility or the building, and he needs the building within certain restrictions in time, cost, and quality. The second main role is the architect or engineer who wants to do a good and individually shaped design within legal limits and within the standards of qualification. And the third main role in this triangle of getting a right and a valid permit are the authorities who look over the standards in respect to public safety and public development. And they should be objective and fair, but they have very often they have also a political agenda to follow. Next slide, or do you want to explain? Let me translate first. Yeah. Thì cái hình đầu tiên, can you back to the first slide? The last slide. Yeah. Đó. Thì cái hình đầu tiên này thì nó sẽ là cái tập chấp mối quan hệ giữa ba bên mà liên quan trực tiếp đến cái việc cấp giấy phép. Cái đầu tiên đó là chủ đầu tư, cái thứ hai đó là đơn vị cơ quan quản lý nhà nước, và cuối cùng đó là đơn vị tư vấn. Thì cái này nó sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà cái slide tiếp theo thì sẽ giải thích về cái chung về cái role của từng đối tượng tham gia. Can you next slide please? Thì ở trong này mọi người có thể thấy cái đầu tiên đó là chủ đầu tư. Với đơn vị chủ đầu tư thì đương nhiên người ta muốn có một cái dự án hoàn thiện để cho người ta sử dụng hoặc là kinh doanh, thì người ta sẽ chỉ cần đảm bảo là được các yếu tố đó là về thời gian, về chi phí và về chất lượng, thì người ta cần một cái dự án, một cái building mà nó, một cái tòa nhà mà nó đáp ứng, hoặc là một cái công trình nó đáp ứng đủ cả ba yếu tố đó. Cái tiếp theo thì đó là đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn thì người ta cần phải tuân theo tức là người ta cần phải thỏa mãn được các nhu cầu của chủ đầu tư, nhưng mà đồng thời thì người ta cũng phải đảm bảo phải tuân thủ theo các hồ sơ, các tiêu chuẩn về các quy định về mặt pháp lý hoặc là các tiêu chuẩn liên quan. Thì những đơn vị này thì người ta cũng muốn có một cái dự án, một cái công việc tốt và một cái thiết kế đẹp. Và cuối cùng đó là về các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước. Thì cơ quan quản lý nhà nước thì người ta quan tâm nhiều nhất đó là đến cái chuyện an toàn, và thứ hai đó là cái chuyện phát triển, gọi là theo kiểu là quản lý về cảnh quan chung hay là những yếu tố liên quan về mặt công cộng ấy. Thì người ta cũng muốn là, tức là người ta ở đây dùng từ suốt, tức là theo kiểu là người ta nên có một cái gọi là một cái chủ quan cụ thể về gọi là công bằng cho cái quy trình này, nhưng mà người ta cũng cần phải có một cái tuân thủ theo những cái gọi là những cái chương trình làm việc riêng của công ty, của cơ quan chẳng hạn. Ví dụ như là những cái về mặt political, về mặt politics, tức là về mặt chính trị ấy, của công ty, của cơ quan. Yeah. Okay.
Next one is just the importance of the client's or investor's signature. That indicates that it is the investor's will to get the building as it is shown in the drawings or in the model. That's the function of his signature. Cái mục tiếp theo đó là về các chữ ký của các đơn vị mà liên quan ở trên các bộ hồ sơ ấy. Thì cái chữ ký của tức là về mặt một cách chung nhất thì về chữ ký của chủ đầu tư thì để đảm bảo việc là chủ đầu tư sẽ xây cái tòa nhà với các thiết kế được cho phép ở trên cái khu đất được cho phép. Yeah. Next one is the architect signature, which indicates that he declares that all rules and regulations will be respected by the application. Thì cái chữ ký thứ hai đó là chữ ký của đơn vị kiến trúc hay là các đơn vị tư vấn nói chung. Thì cái chữ ký này thì để mà đảm bảo là người ta xác nhận là người ta tuân thủ theo toàn bộ các quy định, các tiêu chuẩn mà hiện hành. Yeah. And then we should expect the authorities, but there are so many further roles, as Mrs. Faut had indicated, and so we have sometimes a list of 20 to 30 consultants who all give advice and their special contribution to the building application. So the architect extracts all the information which is needed for the building permit from those special contributions, and I've just listed a list of possible consultants there. Yeah. Thì cái mục tiếp theo này thì như mọi người thấy đó là các đơn vị kiến trúc chính ấy, thì người ta sẽ không thể làm thiết kế hết toàn bộ được tất cả mọi thứ được. Thì ở cái danh sách này thì là một cái danh sách của tất cả các đơn vị tư vấn cũng như là các đơn vị thiết kế mà phụ mà để mà cần phải làm việc chung với các đơn vị tư vấn chính ấy, để mà ra được một cái bộ hồ sơ. Thì nó như mọi người thấy đây thì ví dụ như là về các kỹ sư kết cấu về phần cọc, hay là kỹ sư về cơ điện, về thiết kế, về phá sát, về cảnh quan, tức là rất là nhiều thứ liên quan đến cái tòa nhà chứ không có phải là. Và cái đơn vị tư vấn chính ấy thì cần phải làm một việc rất quan trọng, đó là đưa những cái nội dung liên quan mà cần thiết vào cái bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Yeah. Okay. The role of the authorities is, in theory, very simple. They should actually say yes or no to an application. They shouldn't give advice. So ideally, the authorities should accept or reject. But in practice, there are different grades of consultancy. Sometimes professional, like in the US, you can pay, even in Germany, you can pay for consultancy with the authorities, or they do it on a voluntary basis. And there are also different attitudes towards applications which are not 100% correct. Some of the authorities then take a green pencil and add some additions. Others say no, it goes back to the applicant and he has to do it, to redo it and submit it again. So the attitudes are also different, but the ideal solution would be say yes or no to a complete application. Về mặt nhà nước ấy, về mặt cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì nhiệm vụ của người ta về mặt lý thuyết thì nó rất là đơn giản, tức là nó có hoặc không với cái bộ hồ sơ này thôi, tức là có thể là nó đạt hoặc là không đạt. Thì một cách lý tưởng thì cơ quan chức năng thì chỉ nên nói là chấp nhận hoặc là từ chối thôi. Tuy nhiên trên thực tế ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều các mức độ khác nhau của cái sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước ngược lại với các đơn vị tư nhân. Thì đó có thể là theo kiểu là gọi là tức là theo kiểu một cách chính thống hoặc là theo kiểu tự nguyện. Thì một cách chính thống thì như ở Đức chẳng hạn thì người ta có cơ chế, tức là các đơn vị chủ đầu tư có thể trả tiền cho đơn vị nhà nước để mà người ta có thể chỉnh sửa hoặc là người ta có thể đóng góp hoặc là người ta có thể hỗ trợ vào cái bộ hồ sơ đó, tức là về mặt kỹ thuật thôi nha. Và cái thứ hai đó là có thể là theo kiểu tự nguyện, tức là người ta thấy sai một vài chỗ bé thì người ta có thể chỉ cho mình để sửa lại chẳng hạn. Thì và nó sẽ có rất là nhiều các gọi là các thái độ với các bộ hồ sơ này. Thì đôi lúc thì các thái độ với các bộ hồ sơ, thái độ của ở đây là thái độ của bên cơ quan nhà nước với các bộ hồ sơ đôi khi nó không được chính xác lắm.
Thì như ví dụ của giáo sư ấy, thì giáo sư bảo là đôi lúc thì một số cơ quan ấy thì người ta dùng bút, người ta có thể chỉnh sửa trên trực tiếp trên bộ hồ sơ, thì đôi lúc thì nó không phải là một cái đúng. Yeah. Okay, we have seen those already indicated in the slide number, I think it was number 12, that the reviewing process involves many specialists. So in order to be able to say yes or no, the authorities have to ask their specialists. And then you find a whole list of specialists who might be necessary or obliged to look on the applications. Those are, if you have seen from the different specialists for building law and planning law, or zoning law, and the traffic planning, etc., etc. So up to 10 and sometimes even more special departments inside and out, and agencies outside of the authorities are involved in the approval process. Thì như mọi người thấy ở đây ấy, thì trả lời cái câu hỏi có và không thì nó không có dễ dàng. Để mà ra được cái câu trả lời đó ấy, thì các quy trình để mà thẩm định hồ sơ thì nó liên quan đến rất là nhiều các đơn vị liên quan, cũng như là các gọi là các người có cấp chuyên môn khác nhau. Thì như mọi người thấy một cái ví dụ rất là đơn giản ở đây thôi, thì nó đã có đến hơn 10 các gọi là sở ban ngành chuyên môn, các ban ngành, các cục chuyên môn liên quan vào quy định này. Thì đó là đầu tiên thì nó sẽ có về ví dụ như là các quy định về xây dựng này, quy định về quy hoạch này, về giao thông này, về môi trường này, về chữa cháy này, tức là nó sẽ có rất là nhiều thứ liên quan. Yeah. I just want to draw your attention on the next slide to the deficits which might be encountered. Upon this next slide, to the deficits, because there are 4 classes of deficits which the authority are bothered with. Sorry, I When you move to the next slide, the slides don't change. Maybe we lost her, so I think I can share my screen now. Yeah. That would be okay. Yeah. Wait me a little bit. Yeah, it's slide number 19. Yeah. Yeah. Maybe 19. Oh, it's 20. Slide number 20. Yeah. Yep. Okay, slide number, I don't see it here. Slide number 20. Can you see the screen now? I can't see. I see the old one. I see the old one from Faponus, but I know what is on slide number 20. I cannot see it. Yeah. Let me ask other. Mọi người có thấy cái slide tiếp theo không mọi người? Mọi người cho cái trả lời với khung chat cho em được không? Thầy ơi. Thấy vậy không mọi người? Chưa move sang slide tiếp theo mà ông đang bảo là slide tiếp theo, slide này. Yeah. Tức là cái slide nói về cái it's locked by Faponus. Deficit. Vẫn là cái slide về các ngành luận, các cái nguồn luật ảnh hưởng đến cái quyết định Okay. quyết định. Yeah. It's locked by her. Do you have the right to override Mrs. Bonowitz? Yeah, I have. Just to. Can you see the new slide now? Or No, still the old one? I cannot. Share lại cái screen đi. Oh, that's now it looks better. Now it looks better. Now I have your. Seems to. Okay. Yeah. Right? So just four typical deficits. One deficit which authorities have to clarify is conflicting documents. If they find a section which shows different views than the layout. If that's just in one document, they say 20 places for car park, and the other they say 200. So that's conflicting documents. That must be clarified within the application. The other one is just incomplete application.
they haven't shown the number of car parks. That might be unintentionally omitted, so the architect just forgot, or he deliberately omitted it because he didn't want to show that he has only 20 parking spaces. So incomplete applications are met as well. The third group is taking advantage of leeway. So there might be unintentional mistakes again, but also deliberate attempts to get through with it, just to try whether the authorities will notice. And the fourth area is just the incorrect applications. So unintentionally made mistakes, but okay, I just wrote just incorrect application. The explanation underneath is wrong. Yeah, so the incorrect applications, we always think about incorrect applications, but there are others, like deliberately trying to get off with something which is not acceptable, but which the authorities might not notice. Cái ở đây thì giáo sư nói về các sai sót có thể xảy ra trong cái quá trình cấp giấy phép ấy. Thì cái đầu tiên đó là cái gọi là sự không đồng nhất giữa các bộ hồ sơ. Thì đôi lúc thì có thể là có một số cái trên mặt bằng thì diện tích nó khác, hoặc là trên cái mặt bằng tổng thể thì diện tích nó khác, và trên mặt bằng cụ thể thì diện tích phòng nó khác chẳng hạn. Cái tiếp theo đó là cái bộ hồ sơ nó bị chưa hoàn chỉnh, thì nó sẽ có một số nhiều lý do khác nhau. Thì ví dụ như cái nhà gửi xe chẳng hạn, thì đôi lúc thì một số bên thì người ta có thể không, ở đó người ta không có vẽ gì hết, nhưng mà thực ra đó là cái bài gửi xe, thì đôi lúc thì người ta có thể người ta quên, nhưng mà đôi lúc đó là người ta cố ý để mà người ta làm như vậy để mà gọi là qua mặt cơ quan chức năng chẳng hạn. Thì cái tiếp theo cũng vậy, tức là cái tận dụng cái việc làm chậm thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Và cái cuối cùng thì đó là các bộ hồ sơ bị sai. Thì các cái vấn đề sai này thì nó cũng giống như cái việc là chưa hoàn chỉnh. Thì đó là người ta thấy nó có tức là hoặc là người ta sai thật, hoặc là người ta thấy nó có vấn đề, nhưng mà người ta cố tình để như vậy để mà có thể có được cái bộ hồ, tức là có được cái giấy phép dựa trên cái thiết kế bị sai của người ta nó không có rõ ràng, thì người ta có thể chỉnh sửa lại sau. Thì okay. Okay, I think for the sake of all the listeners, we should speed up for the next slides, for the next chapters. Otherwise, you sit here for 2.5 hours. If that's okay, just go into the main. We will just go into the main ideas of the slides. Which one? Which one? This one, please. Okay, so we come to the digitalization in BIM part now. I want to introduce you very shortly to automated word checking, which we call ACCC, also Automated Code Compliance Checking. It's illustrated in this figure of the elements of automated checking by Chuck Eastman et al. So this is how the automated checking works. So we start with the rule interpretation, the translation of the building code, the building code text, into a computer-readable language. I will talk about it later, a little bit more detail. Then we have the model preparation. It's very important that we have all required objects in the model that we have to check automatically in the BIM model. And if we have done these two parts, we have the rule execution, which brings the model and the rules together actually. And after that, we have the checked rules report. Yeah. Thì cái phần này tức là cái ý tưởng về cái việc cái gọi là cái ý tưởng chung về cái việc kiểm tra tự động, thì nó sẽ có cái đầu tiên nhất đó là phải chuyển hóa toàn bộ tất cả các tiêu chuẩn xây dựng qua các ngôn ngữ lập trình để cho máy tính có thể hiểu được. Cái tiếp theo đó là mình phải có cái mô hình. Sau khi mình có cái mô hình và có các bộ tiêu chuẩn xây dựng mà đã được chuyển qua các ngôn ngữ lập trình rồi, thì mình có thể chạy cái mô hình đó cùng với cái lập trình đã làm ở trước. Thì sau cái bước đó gọi là rule execution. Sau khi 3 cái bước đó xong thì mình sẽ có một cái gọi là cái báo cáo về
những cái rule, những cái quy định đã được kiểm tra. Ok. Okay. Now I would like to introduce you very quickly. Can you switch to the next slide, please? Yes, Yeah, thank you. On a research on the computer interpretable language by Sang and El Gohari from 2019. Just as an example, there are a lot of approaches to interpretable or the computer interpretable language. And what I want to want to introduce you is what makes it so challenging. So if you can see in this figure, this is a new approach. They try to a new semantic representation for modeling the requirement sentences as hierarchies. You can see it here as an example. They use requirement units, openings into the termination room, and so on. So they have to separate the sentence, and they also have to create the dependencies from one word to another. So this is very challenging. And this approach, for example, want to create a machine-based method for automatically extracting these requirements and hierarchies from the building code to support the ACCC. And this is actually based on the English language and grammar, which is very relatively strict and clear. So they can do it as a machine-based method. So just to give you an idea of what computer interpretable language means. Yeah. Thì ở cái slide này thì cô ấy sẽ giới thiệu nhân về một cái nghiên cứu của Trang với lại El Gohari năm 2019. Thì ở trong cái này thì người ta đang chuyển các luật, gọi là ở đây là luật xây dựng vào các ngôn ngữ để cho máy tính có thể hiểu được. Thì như mọi người thấy đó là cái câu mà opening into the term, tức là nó theo kiểu là cái việc mở cửa của cái phòng termination này á, thì nó sẽ được thực hiện bởi ai và trong cái thời gian bao lâu chẳng hạn. Thì người ta sẽ chia ra, như mọi người thấy ở đây nó sẽ có các rule 1, rule 2, rule 3, tức là người ta sẽ chia nhỏ cái câu đó ra thành những cái câu bé hơn, từng cái unit bé hơn, và sau đó thì người ta sẽ create, tức là người ta sẽ tạo ra các liên hệ giữa các cái câu đó để cho máy tính nó có thể hiểu được, tức là máy tính nó có thể hiểu được cái này như là một cái thuật toán vậy á. Từng cái câu trong luật thì nó sẽ được diễn tả ra một cái thuật toán. Thì cái công tác này nó sẽ rất là phức tạp, và đối dùng tiếng Anh trong cái việc này thì nó sẽ dễ hơn, tại vì ngôn ngữ tiếng Anh thì nó rất là đơn giản và nó sẽ không có gây nhiều hiểu lầm và làm cái nó gọi là nó theo kiểu là nó simple ấy, nó không có bị như là tiếng Đức hay là tiếng Việt Nam, đôi lúc ngôn ngữ nó phức tạp hơn. Yeah, you can next. Okay, next slide, please. So if you want to check something automatically, you need what we call model checker. What we see here in this figure is a screenshot of the Solibri model checker software from Finnish company. And we can see here is stairs. And for example, you can check here the size of the steps in the relation to each other is appropriate. Solibri used mostly predefined codes, which are created and scripted by Solibri. For example, the distances of escape routes. And the model checker is able to detect specific objects and allocate them to another object. So it can check the distance between these two objects. And if it's correct, you can see it also here a little bit in the left side. You can between the green side, you can alert the yellow or orange. May you have to have another look into it, or you can get a red sign, which means anything that's pretty much does not fit. So the problem is with model checkers, they cannot, or Solibri cannot provide each rule of each country, and so there's one solution. It's called
called API, the Application Programming Interface. But so you can create your own script or program a rule for your particular code, for example. But therefore you need very high skills in informatics, and which is not easy. So what I explained before in the figure from Chuck Eastman, so you have to do it by your own, all the elements of the automated code, compliance checking. Okay. Yeah. Thì như mọi người thấy ở đây, đó là một cái ví dụ, một cái phần mềm của Phần Lan. Thì ở trong cái ví dụ này thì người ta kiểm tra một cái cầu thang, thì tại vì ở đây thì người ta đã gọi là số hóa toàn bộ tất cả các luật liên quan đến cái cầu thang này rồi, cho nên là người ta có thể làm nó rất là dễ dàng. Thì người ta có thể đọc được các, gọi là như ở cái mục trước ấy, tức là nó sẽ có các đối tượng liên quan đến nhau ở trong một cái các điều luật. Và cái thứ hai đó là cái đối tượng của các cầu thang ở cái bên tay phải. Thì khi mà người ta kiểm tra ví dụ như về cái bước cầu thang hay là về cái độ dốc hay là chỗ nghỉ gì đấy, tức là người ta sẽ có quy định riêng, thì người ta có thể đưa vào cái phần mềm này và nó có thể ra một cái báo cáo là đạt hay không đạt rất là nhanh. Nhưng mà người thấy ví dụ như là màu đỏ thì là không đạt, hoặc là màu tức là màu tích trên đấy thì là ok chẳng hạn. Thì cái vấn đề này nó rất là phức tạp, tại vì cái thứ nhất đó là người ta không có thể, ví dụ như một nước thì người ta lại yêu cầu những cái luật xây dựng khác nhau, cho nên là không thể nào mà lấy của nước này mà áp cho nước khác được. Thì những nước nào mà áp dụng thì phải tự xây dựng riêng một cái bộ của nước đó, chứ sẽ không có thể nào mà chia sẻ lẫn nhau được. Và cái giải pháp ở đây thì nó sẽ có một cái gọi là cái API, tức là cái người chỉ đã đặc biệt là cái theo gọi là cái chương trình, tức là mọi người hiểu đó là một cái chương trình gọi là cái giao diện thì giao diện chung như nhau hết, nhưng mà những cái nội dung ở phía đằng sau ấy thì những cái code, những cái script, những cái chương trình chạy đằng sau ấy thì mình phải tự chạy, mình phải tự viết tất cả những cái đó, nhưng mà về cái giao diện thì nó có thể như nhau, thì nó sẽ tiết kiệm được một chút xíu thời gian hơn. Ok. Okay. Now I would like to say a few words about the limits of ACCC. We can see in the figure on the left side, just to summarize, so we have the building regulations, the raw data, and then we have to decide is it an objective clause or not. If yes, we can translate a regulation and then code it. But if it's not an objective clause, we need the expert regulation, so the manually checking. So it's not possible to check it automatically. What I'm listed in the right side, we have the regulations, so the prescriptive and the performance-based ones, as I explained before. And the automation is possible for the quantitative content, but it's very challenging for the qualitative ones. So there are some approaches, research approaches, which say they can interpret some performance-based ones, but it's very challenging. And we have also some other problems of limits of ASCC, and that's according to the research to Solihin et al. It's the missing data. So that means the availability of the data and the BIM models and all the relations to each other, and which means the quality of the BIM model has to be considered very clear. So, and there's also the disproportionate effort with some regulations, for example, the if-then formula. So if then you need some other relations to the to other relations, and that makes it very complicated. Yeah. Thì một số các gọi là các giới hạn, một số cái nhược điểm của cái việc kiểm tra bằng số hóa kiểu này, thì cái như mọi người thấy ấy, thì cái đầu tiên đó là các tiêu chuẩn để mà áp dụng, tức là các luật mà áp dụng để mà số hóa, thì đầu tiên nó phải mang tính khách quan. Ngay cái bước đầu tiên ở phía bên tay trái objective clause, nếu như mà nó mang tính chủ quan thì phải ném, tức là phải chuyển qua cho các chuyên gia để mà đánh giá. Còn nếu như nó mang tính khách quan thì tức là nó thì mới bắt đầu làm như cái bước như mình nói, đó là sẽ chuyển nó qua thành ngôn ngữ máy tính đọc đường, sau đó đưa vào mô hình, bắt đầu cho mô hình tự chạy. Thì cái đó thì
chỉ có những cái điều luật mang tính khách quan mới làm được. Cái thứ hai mà thậm chí cái điều luật nó đã mang tính khách quan rồi nhưng mà nó vẫn có một cái vấn đề nữa, đó là nếu như nó mang tính định lượng ấy thì không vấn đề, tức là tiêu chuẩn so sánh lớn bé hơn, ok thì được, thì nó dễ rồi. Nhưng mà cái vấn đề khó đó là như nó nói ở trên, đó là các ví dụ liên quan đến cái chuyện công năng hay là những cái vận hành của tòa nhà chẳng hạn, thì nó là gọi là những cái điều luật quy định mang tính định tính. Thì như mọi người thấy ở cái câu vừa rồi ấy, cái câu ví dụ ở phía trước ấy, thì đó là một cái câu rất là dài, thì phải chia nhỏ nó ra thành các unit nhỏ, tức là từng cái regular, tức là chia nó ra thành các quy định nhỏ hơn nữa thì máy tính nó mới đọc được. Thì cái công tác này nó cũng rất là khó khăn. Ngoài ra thì nó sẽ có một số các vấn đề khác nữa, ví dụ như là thiếu các dữ liệu và mô hình BIM không đầy đủ, hay là cái thậm chí không có mô hình BIM thì chịu không làm được luôn. Hoặc là như cái cuối cùng đó là một cái ví dụ, đó là khi mà mình áp dụng cái này thì như mọi người thấy, tức là mình sẽ dùng cái câu lệnh nếu thì rất là nhiều. Nếu A thì nếu A lớn hơn B thì được chẳng hạn, thì nhưng mà nó sẽ không có đơn giản vậy, mà nó sẽ gồm có rất là nhiều các câu lệnh nếu thì, mà nếu như mà gom lại hết một cục ấy thì tức là sẽ có rất là nhiều câu, những cái bộ luật mà nếu như mà dùng nếu thì nó sẽ cực kỳ khó để mà nó rất là phức tạp. Ok. Okay. I tried to illustrate all the aspects we mentioned before in this figure. So you can see the prescriptive rules and the performance-based rules. There are actually some others, for example, in Germany, but I don't want to go into it. So, and we can imagine them based on the researchers. So the objective decisions, which we can use ACCC, is possible for descriptive rules and for a part of the performance-based ones. But some subjective decisions are still there where we need manual checking, which must not mean that we don't have to use or cannot use BIM or other digitalization methods. And so we have the manual checking. Eilif says that's about 17%, but his example bases on the ISO standard, which is very clear written. So maybe it's not correct, but it's very hard to find numbers, how much percent can be checked automatically or something. So what I want to show you here, the limit of the ASAC, it stopped after the object decision and the quantitative content, and it's also the limit of the research in this field. So may we have to also look on the right side of these from the line for the manual checking with BIM, and how we can also implement exceptions, modification variances, and all the, I call it unknown numbers, how we can handle it with BIM. Okay. Yeah. Thì ở đây cô ấy tóm gọn lại về những cái giới hạn, những cái điểm yếu của cái chuyện là kiểm soát tự động này. Thì như nói ở trên, nó sẽ gồm có hai cái. Cái đầu tiên đó là nó chỉ hoạt động được với là những cái câu mà nó mang tính chủ quan, tức là những cái điều luật mang tính tức là những điều luật mang tính khách quan, tức là có thể gọi là đưa vào máy được. Và còn những cái mà mang tính chủ quan ấy, thì đương nhiên phải để phía các chuyên gia để kiểm tra. Đó là cái giới hạn đầu tiên. Cái giới hạn thứ hai thì đó là ở trong cái quy định nó đã mang tính khách quan rồi, thì nó sẽ có cái thách thức tiếp theo như nói ở trên, đó là cái thách thức về những cái câu định tính. Những câu định tính thì cái công tác để mà chuyển nó vào cái ngôn ngữ cho máy tính đọc được thì nó rất là khó khăn. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, và như ở cô cho mình thấy một cái con số ở đây, đó là nó 83%. Thì những cái quy định đấy thì nó sẽ là quy định mang tính khách quan, và 17% đó là quy định mang tính chủ quan. Thì cái này chỉ là cái con số mà dựa theo ISO thôi, mà cho nên ở từng nước ấy thì nó sẽ có cái con số khác nhau, cho nên cái con số này nó ISO thì nó mang tính tham khảo thôi, chứ nó sẽ không có chính xác đúng theo tất cả các nước.
tiếp theo mà cô ấy, tức là mình nắm được cái giới hạn của cái mình nắm được cái giới hạn của cái quy trình số hóa cái việc cấp giấy phép này, thì mình có thể tập trung nó vào làm cái công tác mà tức là về phía 83% ấy, còn phía 17% thì vẫn phải làm theo kiểu là kiểm tra bằng tay thôi. Okay, you can go. Yes, the next slide, you can read it on your own, the 4-step approach, but I would just comment in general about that. When the authorities are there to say yes or no to an application, and they would be able to check automatically, then this would mean that the architect would also be able to check automatically. So the idea is, whenever we do automatic checking, that this will be with the architect and then also used maybe with another program by the authorities. So this will make the work of an architect better. Yeah. Thì nó sẽ gồm có 4 bước. Cái two-phase này là cái từ tiếng Đức là step ấy. Tức là nó sẽ gồm có 4 bước. Thì cái đầu tiên đó là như mọi người thấy đó, em nói nhanh thôi, thì đó là về cái form bằng số hóa, hoặc là tiếp theo đó là nộp bằng hồ sơ số nhưng mà chỉ là hồ sơ số kèm với giấy, và tiếp theo đó là nộp vào mô hình, tức là nó sẽ như mọi người thấy. Nhưng mà cái ý chính ở đây ấy, đó là cái khi mà cơ quan nhà nước có thể kiểm soát hồ sơ một cách tự động và người ta, thì cái phần mềm đó cũng có thể được chia sẻ đối với các đơn vị tư vấn, và các đơn vị tư vấn cũng có thể tự kiểm soát luôn cái hồ sơ của mình. Tức là ví dụ như là người ta cũng sẽ biết là người ta sai ở đâu khi mà người ta đưa vào cái hồ sơ này, chứ người ta sẽ không có phải kiểu chờ các cơ quan nhà nước trả lời thì mới biết mình sai ở đâu. Thì nó sẽ nâng cái hiệu quả của cái việc của tất cả các bên lên, từ phía bên tư vấn đến bên cơ quan quản lý nhà nước. Yeah. Move to the next. Yes, this is a very dynamic field. So we have compiled what initiatives are there and what projects are there all over the world. This gives you a classified overview from, I think, 1 year ago. And then in the next slides, you will have some selected projects which you can go into, because we have checked on them, we have researched on them as far as we could. But if you think it's winning for you, you should go into detail into some of those. This one, Finland, in Upapiste. Next one is also Finland, I think. Another project. Let's just go through because it's really late already. The next one is Kira Digi, so you can see what they do with permit points. The next one is the Norway. Some projects have been terminated, others are still in work, and as I said, it's a very dynamic field where it might be winning to look at them every 6 months and see whether they have already improved further. Next one will be United States. After Norway comes the United. Just move forward with Norway. Next one is United States. Then they have a big focus on not United States. Next one. They have a big focus in the United States on safety programs, because that's where authorities also come in, and some research on that. Next one is Singapore, which is very interesting because they do online submissions, but they have special procedures for MEP to bring in, and also for plans. And you think Singapore is really digital, then you have to ask them, how do they document the application? And they say, of course, paper. We have paper in our archives. So even if they have a process in working on BIM models, the process of documentation and the rights, the legal part, they do in paper. Next one would be some interview statements. I would skip them also now, but I will go to the highlights from, I think the next one is the highlights from the interviews. Next slide.
That's what Mrs. Faut has already in general said in your wrap-up from the part 4. So I think we could also skip this and then go to the next one, the vision on digitization. We have a different classification. If the authorities want to have their papers filed, then we have to accept that there are lots of authorities who will work as that. And so we have started to do a permit, a BIM-based, model-based permit application process where we just draw out the printings as the authorities expect them, but every information from the building information model. That is one part. Let's just let them stay in the old world. They get their drawings, but we work in the BIM world from the architects and engineers. The second part here is even submitting PDFs is still easing the exchange of documents for consultancy, and but there must be an authorized version. We have seen that many countries go on digital signatures for that, which is also an improvement, at least to have the postal way suppressed. It would the submitting of 3D or ND models, 3D, 4D, 5D models would require special viewing software. So that's where initiatives work on industry foundation classes, open standards and open formats, and special model view definitions where really the authorities get their model view as they need to for their checking. And these model views definition can then be extracted and printed in paper-based documents or in frozen data set. That also allows, to a great extent, to maintain traditional permit processes in parallel, because we have to acknowledge that there are lots of authorities who will do traditional processes within the next 10 or 20 years, besides our BIM-based process. And finally, the data security is a key challenge for authorities, because, as well as appropriate model view definitions are key challenges for the application documents. But that's all on the side of the engineers and consultants, what they can do to relieve authorities to make the work easier for them. So far, until we go to the next slide. Shall I continue on the next slide? Okay. Assume architects and engineers work BIM-based. Then they would like the authorities to work with this method. And we see some initiatives how to do that. The first, as I said, is submit the drawings just derived from the BIM model, and then they can use the BIM model or not, but they have the drawings in the authorities. The second one, it's a bad alternative. Wait for the installation of appropriate hardware or software, including instruction with the authorities. That's a long way. A lot of authorities go at the moment. They say, we cannot do it. The third point is here that good engineers, good architects, they use already the BIM model for discussion and negotiation with authorities. They just come with a laptop, they come with their presentation mode, and use 3D, 4D modeling to discuss with authorities the meaning. And you are overwhelmed as how fast the people, the engineers in the authorities understand the meaning of the application, understand what is in there. So this is really a very practical step without changing anything within the authorities, but to make use in terms of building application process. The first one is a very seldom animal.
the digital nerd within the authorities. Some of them are there, but if you look closer, those even have their personal and private computers, if you find a digital nerd within the authorities. The fifth idea is the splendid one. And there are companies, I know about from one company in Germany, which just installed a BIM center on site to be used by the authorities. So they installed a room, installed a container where they had all the software and hardware, and had this room where the authority people can go in and do the checking process. And they have some support, some help in terms of using the software. Actually, this is a model which you can take from the tax control. If you remember, you run a company, and then the authorities from the tax control, they come to check your papers. They don't do this in their office in the authority. They come to your company, sit in one of your rooms. They get all your drawers out of the cabinet, and then they sit there for even a week and check the documents. So why don't we do this? And there was one company piloting this in Germany, just setting up a room for authorities to come and do their own work of checking, of controlling within the premises of the site or within the premises of the consultant. And we could even go further with that, and that's what we propose to some authority, just install a breakout room for the authorities within their premises, where we as consultants, where we as owners or investors install a temporary facility in terms of software and hardware. It has the effect that they can work with the same software, that they can work on the same fast hardware if they want, and they will be trained one by one to find acceptance with the model. So far to this slide. Yes, and we have, for example, some research going on in Germany, the BIM-VN, which is actually that what Mrs. Faut mentioned, that if you come from the informatics side, the BIM-VN in the middle, then they do a lot about defining standards, defining interfaces, exchange formats, because that's for the big solution, that's what you need to have a big common solution. But I think without those small steps I just explained in the slide before, even this big solution will not find the acceptance. Next slide. At Bauhaus University, we did some of those studies, automatic building application form. That's actually what simulates to generate the original forms, the original application, printed application, which the authorities expect. And then we have worked on web-based building permit process with some PhD studies. And you have seen part of it with Frau Faut's part, where we look about the decisions we can do by automatic checking, where we can look about decisions which are not quantitative but qualitative. Next one. That's how it could look like then. I just maybe where we skip this then. That's how it looks like, web-based building permit process. We do a lot in Germany. We do a lot in rewriting standards for a semantic approach, so that you not only have the object information on the left-hand side here, but you have also the standards which you can approach much easier by recognizing the meanings of the standards. That makes it necessary to rewrite standards so that can it be machine read by software. Next slide. I think that's the last slide before we come to the literature. What are steps to build web-based building applications?
The first step was we still have paper-based documents, papers derived from digital documents. That's what I explained. We have digital documents, 3D PDFs, which are not really very current. Very prosperous are those papers derived from 3D or ND models. And as I said, papers plus 3D model navigation with 3 viewers so that everybody can understand the ideas and the application details much faster than normally. Sometimes we even work with, that's what the next step is, work with special model view definitions for this 3D model so that there's a model view definition for the area of the inspector. And finally, our wish is to come up with a full ND model, but still then the permit relevant information has to be identified. You cannot just give the whole model and say check them, but you have to say, well, please check on these and those items. Those are permit relevant information. And maybe we then derive to special 3D application models. So in regard to the time, I think that's it. We have some literature which is attached, and you can download the literature. So I thank you very much for the for listening, and then we can come to questions and answers. Yeah. So before we move to the Q&A session, so I will translate it first very quickly. Tức là bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần hỏi và trả lời. Mọi người sẽ có một số cái câu hỏi trên slide thì giáo sư sẽ trả lời bây giờ, nhưng mà em sẽ nói nhanh qua những cái phần cuối mà giáo sư nói thôi. Thì cái này thì là một cái thống kê nhanh về các nước mà đã sử dụng cái chuyện nộp hồ sơ số với lại tự động kiểm tra, thì mọi người có thể thấy ở đây. Thì có những cái tiếp theo thì ở đây là có một số các ví dụ ở một số nước trên thế giới. Thì cái phần slide này thì sẽ được gửi cho mọi người, và nếu như mọi người tìm thêm các tài liệu chi tiết ở các phần này thì cứ gửi lại email, thì có gì phía bên em sẽ cố gắng liên hệ với giáo sư để xin thêm các tài liệu liên quan đến các dự án này. Và ở Singapore thì như mọi người biết là đã có nộp hồ sơ số hoàn toàn rồi, nhưng mà giáo sư bảo là có một cái điểm rất là hay, rất là thú vị, đó là dù là tất cả hồ sơ đều là hồ sơ số nhưng mà các giấy tờ pháp lý lưu trữ gì đó thì vẫn là hồ sơ giấy. Thì cái này là một điểm đáng lưu ý. Cái phần tiếp theo đó là các cái tầm nhìn tiếp theo cho cái việc số hóa của cái việc số hóa cái việc xin giấy phép xây dựng này. Thì như bảo thì đương nhiên mình vẫn phải, cái quan trọng nhất thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái mong muốn, cái quy định của phía bên cơ quan quản lý nhà nước thôi. Thì đó là cái chuyện mà nộp hồ sơ số, nộp bản vẽ 2D thì là cái nộp hồ sơ giấy bản vẽ 2D thì là nếu như mà phía bên cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu thì mình phải tuân thủ. Thì nhưng mà nó sẽ có một số các điểm khác, ví dụ như là mình có thể là nộp cái hồ sơ để mà kiểm tra cái bộ hồ sơ để mà kiểm tra thì có thể là hồ sơ 3D hoặc là 4D 5D gì đó. Lúc mà mình gửi cho cơ quan quản lý nhà nước thì người ta có thể kiểm tra trên cái hồ sơ đó. Sau khi mà người ta chốt lại cái bộ hồ sơ đó thì mình có một cái set, một cái bộ gọi là bộ chốt lại, thì cái bộ chốt lại đó sẽ được dùng để mà sản xuất bản vẽ chẳng hạn. Thì và trước khi mà mình nộp cái chuyện và thậm chí như giáo sư bảo thì bây giờ thậm chí cái việc là việc phải nộp hồ sơ bằng file PDF mà có các chữ ký điện tử đi thì nó cũng đã đỡ đi rất là nhiều so với cái việc là nộp hồ sơ giấy rồi. Thì cái này thì cũng như ở phía trước thôi, tức là các cách thức làm sao để mà có thể đưa cái việc số hóa cái việc nộp hồ sơ này, xin giấy phép này và đưa vào thực tiễn ấy. Thì một số cái ví dụ anh chị nói một cái thú vị ở đây, đó là ở Đức thì nó có một công ty người ta đã tạo được một cái gọi là cái trung tâm BIM ở ngay ngoài công trường luôn, và ở trong đó thì nó có đủ máy móc, đủ hết tất cả phần mềm để mà kiểm tra các mô hình. Thì nếu khi mà cơ quan kiểm tra cơ quan nhà nước tới thì người ta có thể đưa vào đó và người ta xem trực tiếp trên các mô hình đó luôn. Và giáo sư cũng bảo đó là ở các công ty thì hàng năm người ta có thể làm các công tác như là kiểm toán, khi mà có 4-5 ông kiểm toán viên đến ngồi ở một công ty 4-5 ngày liên tục để mà kiểm soát tất cả các giấy tờ kế toán chẳng hạn. Thì cái việc tương tự nếu như mà cần thiết thì cũng có thể được làm cũng được làm với các xây dựng luôn.
thì nhưng mà trên mô hình thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Cái tiếp theo thì giáo sư đưa ra một số cái phần này thì sẽ được gửi slide, được gửi cho mọi người, thể mọi người sẽ đọc được những cái báo cáo với lại những cái ví dụ về áp dụng BIM, về những cái dự án thí điểm và một số bài học rút ra từ các dự án này ở Đức. Và cái này thì về trường đại học Bao Hồ của giáo sư thì nó cũng đang làm khá là nhiều các nghiên cứu về cái chuyện nộp hồ sơ số, và cái này là một cái ví dụ. Em nghĩ là cái phần này thì nó cũng tương tự như phần trước thôi, tức là như cái phần vision, tức là như cái phần gọi là cái tầm nhìn để mà những cái bước tiếp theo thôi. Thì bây giờ chắc là anh Bình sẽ share cái phần Slido, những cái câu hỏi. Alo anh Bình ơi. I just finished translating. So now Mr. Bin will share the question that we have now and you will answer. Bảo ơi, share cái phần Slido lên giúp em được không Bảo ơi? Nếu như anh Bình chưa có. Alo Bảo ơi. Mọi người chờ em chút nha, tại vì em không có cái Slido cái câu hỏi ấy. It might be helpful if you have questions that you just type it in the chat. If it's possible, then we see who has asked in the chat. Và phần chat thì có cái link đến Slido. Yeah. Em thấy cái Slido đây rồi. Mọi người chờ em tí. Okay. Hi there. We have a few questions now. But before going into the question that we prepare, I think that it'd be good if we have some, we can ask if someone have a question, and then can turn on the mic and discuss with speaker directly. Không biết là trong phòng họp này thì có anh chị nào có câu hỏi mà có thể là bật mic lên chia sẻ trực tiếp với lại giáo sư không ạ? Okay, so I have a question. What is the most obstacle for Upfly Digital to making a decision? What is the most obstacle? The obstacle tức là những cái trở ngại cho cái việc đưa ra quyết định, đúng không hả Ninh? Dạ vâng anh. Yeah. So Professor and Miss Judith, we have one question. Is that in the decision making process, what is the obstacle that you find it the most challenging? Would you like to answer where the evaluation is critical? Evaluation of I mean the leeway, where Mrs. Fowler explained where there is a certain way of you can decide like this or that, and so the it's called it's leeway. It's where it's not black and white. Yeah. Tức là giáo sư có bảo là cái việc đánh giá đấy, tức là xem là đã đạt hay là chưa đạt theo các cái tiêu chuẩn, các cái quy chuẩn chẳng hạn, thì là nó khá là khó khăn, tại vì nhiều khi nó không phải là như là trắng đen. And maybe those compensation areas when you don't follow the rules, but you follow the rules by offering compensation in terms of fire protection. Then it's always a different evaluation because you want to be objective to different parties, and still it's an individual decision by authorities.
What was that again? Like sorry. Compensation. If you say, well, you don't have this fire protecting door, but you have more sprinklers, or you don't have. You mean some trade-off solution? Yeah, exactly. Thì một số cái trường hợp ví dụ như là nó không có các cái chỉ tiêu cụ thể ấy, mà có các cái ví dụ như là có các cái phương án mà nó không có phương án nào tối ưu cả, thì cái việc mà đưa ra quyết định thì nó là khá là khó khăn. And then from the experience from authorities, the second one would be, I think, just lousy applications. That's where they always complain. The application is not right, not correct, not complete, and the architect just try to get through. Ngoài ra còn các cái yếu tố về kỹ thuật nữa, ví dụ như là những cái ví dụ như là về nộp hồ sơ này thì nó không thực hiện được này, hay là phần mềm có vấn đề gì đấy thì nó cũng là một cái cản trở rất là lớn. Câu trả lời thế Ninh đã rõ chưa nhỉ? Okay, I got the answer. Thank you professor. Ở đây thấy tên người hỏi thì có tên anh Toại, thì em sẽ đi câu hỏi của anh Toại trước. Còn những người mà hỏi không để lại tên thì xin phép là để câu hỏi để sau. So we have one question. Is what was the digital building permit in Germany? When was it? How long have you been implementing that? This ongoing. It's ongoing. There are some pilot projects in the city of Hamburg. They have been part of this research, and there are very few working on that. But every once in a while, like for example in Hamburg, there's also been this BIM center from the consultant made open for the authorities for one project. And the research project for the digital BIM application has been from 2016 to 2019. So they just have set now their final paper. Okay, yeah. Thì anh Toại ơi, giáo sư có trả lời là cái việc mà triển khai cái cấp phép xây dựng dựa trên công nghệ BIM thì ở Đức cũng là đang triển khai thí điểm thôi. Ví dụ như là giáo sư có bảo là ở thành phố Hamburg ấy, thì cũng có một số một cái dự án thí điểm, và ngoài ra cũng có một số cái gọi là nội dung khác thí điểm, ví dụ như là thành lập các cái gọi là trung tâm như kiểu máy chạm ở công trường để bên các cơ quan chức năng có thể là truy cập vào mô hình trong cái lúc mà kiểm tra công trường chẳng hạn, hay là các cái thí điểm khác. Thì ngoài ra còn một cái ý nữa trong cái câu hỏi của anh Toại, đó là tại Việt Nam thì có chuẩn bị gì về cái vấn đề này không? Thì thứ nhất là cái đề án BIM là một trong những bước đầu tiên mà chuẩn bị cho cái nội dung đấy ạ. Các cái dự án áp dụng thí điểm BIM thì hiện tại thì cơ quan thường trực ban chỉ đạo thì cũng chưa có nhận được chính thức các cái dữ liệu để có thể là nghiên cứu theo cái việc là thẩm tra thẩm định đấy. Nhưng mà về phía Bộ Xây dựng thì cũng đã có những cái định hướng để sau này là có thể mình thực hiện trên cái nền tảng BIM. Em cũng vừa dự một cái cuộc họp mà Bộ trưởng chỉ đạo về cái việc chuyển đổi số của ngành xây dựng, trong đó cũng có những cái định hướng nhất định về cái việc này. Không biết là ba cái câu hỏi ở trên thì có anh chị nào mà còn ở đây để trao đổi không ạ? Câu trả lời thế đã được chưa anh Toại? Ok, cảm ơn em. Được. Dạ, vâng. Ba cái câu hỏi ở trên này thì có anh chị nào
còn ở đây để hỏi không ạ? Bình ơi. Dạ. Chị có câu hỏi này. Vâng. Giáo sư cho chị biết rằng là khi mà mình ở bên Đức á, mà cấp phép mà số hóa trong cấp phép bằng BIM á, thì họ phải chuẩn bị cái cơ sở hạ tầng như thế nào á? Thì lúc nãy giáo sư cũng đã trả lời là cái việc mà việc cấp phép bằng dựa trên cái nền tảng BIM ấy thì là bên Đức hoàn toàn bây giờ là mới bắt đầu triển khai nghiên cứu cũng như là thí điểm tại một số cái dự án. Sau đó thì trong cái phần slide ấy chị thì có một số cái bước mà giáo sư nghĩ là nên triển khai trước khi mà ngay lập tức triển khai qua BIM. Ví dụ như là ban đầu có thể là sử dụng PDF trước, tại vì là bây giờ phần chung nhiều nước vẫn là cái triển khai theo cách truyền thống, thì mình có thể là thay vì cách là ngay lập tức chuyển sang BIM thì mình có thể là làm quen dần qua PDF, tại vì là có nhiều nước hoặc là nhiều thành phố bây giờ cái vẫn chủ yếu là quy trình truyền thống, cho nên là mình phải làm quen dần dần từng bước. Còn cơ sở hạ tầng thì trong cái phần slide ấy, nếu mà chị xem lúc nãy ấy, thì giáo sư cũng bảo là chắc chắn là sẽ phải có về định dạng dữ liệu cũng như là cái MVD, tức là cái Model View Definition. Mấy cái đấy sẽ phải quy định rõ để các cái dự án họ sẽ phải triển khai. Còn chuẩn bị cơ sở hạ tầng, ý chị là ở cơ sở hạ tầng về máy móc hay là cơ sở hạ tầng về cái gì chị Xuân ạ? Về ví dụ như là về quy hoạch, về bản đồ số, tất cả những cái dữ liệu này thì nó liên quan tới cái mô hình đó. Vâng. Ý là chị như vậy đó, tức là về quy hoạch, ví dụ mình cho mình kiểm tra cái mô hình đó trên cái bản đồ số. Vâng. Thì ở bên Đức họ làm cái vấn đề đó hay là nhờ trên cái cơ sở đó hay là trên cái cơ sở như nào á? Tức là chị nghĩ là nó phải có một cái quy hoạch như thế nào đó người ta mới có thể là áp dụng số hóa được á. Dạ vâng, em hiểu. So we have also one question. In order to implementing the digital permit for building, what infrastructure that we need to prepare for that? Could you answer to that? Yeah. Yes. First of all, that's actually the big bottleneck, because that's a big investment for authority to decide on software and to decide on hardware, and then to be convinced that it's used quite a lot. So that's where the budgets are not given for that. What is a possibility to get software which is, to get open access software or open software in terms of viewers. So my opinion is that the authorities would be much faster if they just use the viewers. They are mostly free, so that they can query a model, they can ask a model, they can work with a model. And I'm still not convinced that this paper-based or PDF-based documents which are derived from the model will disappear very soon. But I think the key is that they also can work with the model and navigate in the model and read the model faster than the paper plan. Yeah, exactly. And if this is going in a good way, it might be coached, or it might be in a common chat room where several people work together. It might be moderated by the client's consultant. Then they see that their work is easier and more convincing. And we really wait for, not open source, for proprietary software which is open to any format. But I think the only way we get it is when we have viewers, model viewers, to check on the model. That's the first step. Yep. And also we might think about standalone computers. Just have a standalone computer where you put the model on, because there's also a bottleneck. Authorities' computers are fenced around. They are not allowed to install any program which is not checked. And
So that's a long way to get it accepted. So that's why I'm convinced that we do the other way. Just invite authorities to check in our premises, in our offices, and be convinced that they then will understand the drawings much, much faster and know that the drawings just mirror what is in the model in a simplified way. Okay, yeah. Thì chị Xuân này, giáo sư có trả lời là nó có một số vấn đề là nếu mà muốn xây dựng một cái hệ thống mà hoàn chỉnh, em lấy ví dụ như là ở Singapore chẳng hạn, cái hệ thống Connect của họ, estimation đấy, thì là có rất nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết. Cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề về tài chính, tức là lựa chọn phần cứng phần mềm như thế nào, tại vì là hệ thống đấy thì thứ nhất là cần nguồn lực đầu tư rất là lớn, thế nên là cần phải xây dựng từ từ. Chính vì thế nên là giáo sư có khuyên là cái việc triển khai thì mình hoàn toàn có thể làm, ví dụ như là qua các cái giải pháp, ví dụ như là các cái cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng những cái viewer của một mô hình thôi. Thì thường là các cái giải pháp đấy thì có khá nhiều giải pháp miễn phí. Ví dụ như là trong cái buổi event hôm trước thì bên phía Turner đã show cái giải pháp Deluxe chẳng hạn, hoặc là hình như là bên phía Trimble Connect thì cũng có miễn phí cho viewer. Thì khi sử dụng những cái viewer đấy thì những cái người có cái trách nhiệm thẩm định, thẩm tra ở bên phía cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ có thể là nhìn mô hình và hiểu về công trình rõ hơn, cũng như là tìm kiếm các cái thông tin nó nhanh hơn, và cần phải đảm bảo là cái phần mô hình đấy, hoặc là chỉ sử dụng những cái giải pháp như là PDF 3D mà xuất từ mô hình, thì nó cũng sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian để nghiên cứu cái hồ sơ của các cái cán bộ thẩm định. Ngoài ra thì cái việc mà máy móc của các cái cán bộ cơ quan quản lý nhà nước thì thường là nó không được mạnh cho lắm, thế nên là cái việc mà tương tác và sử dụng mô hình nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định. Ngoài ra thì cái việc mà sử dụng phần mềm không thành thạo thì nó cũng là một cái vấn đề. Chính vì thế nên là tại nhiều cái dự án thí điểm chẳng hạn thì là thường là các cái nhóm dự án thì sẽ mời bên phía quản lý nhà nước xuống để họ có thể hỗ trợ và trực tiếp tương tác để cho bên phía quản lý nhà nước sẽ dễ dàng hiểu hơn về công trình và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ. Cảm ơn Bình. Yeah. So we have other question. For example, what is the type of contract commonly used in BIM project in German? Design build, or IPD? Well, that's a question not concerned to building application. Yes, exactly. But there are all sorts. I think we have in public contracts, we have DBB. No, what is design build? No, we have different parties. One party designs, then it's the bidding process, then it's the building process with the contractors. So that's in public contracts, almost mandatory. And still we have companies who do that, who do their part with building information modeling. Yep. They just don't care on the other partner. They just say we have our advantages, we have the low-hanging fruits for ourselves, so we do it. In other projects, mostly building, private buildings, if you have a lump sum contract or design build, then very often the big companies want to have want to be sure that their estimate is right, and they impose sometimes internally to make it with building information modeling to have a better grip on the risk and on the quantities. So there are all kinds of projects. Whenever building information modeling would be required, those are the companies and the clients, the companies and the consultants who then either want to have the job or lose the job. So
some companies then jump on the BIM train just to get the job. Maybe I just also answer the first question. Yes. Collaboration. We have quite some good experience now with employer information requirements, where it's defined by different standards what should be there, what should be in the employer, what should be in the information requirements from the partners, and also how the BIM execution plan looks like. So there are many private standards already around that even some consultants complain now that if they work with a big project, they have to make sure that all those standards which are brought to them fit together. Thực ra là các cái câu hỏi chung về BIM tại Đức này thì cũng không liên quan lắm đến cái buổi hôm nay. Hôm trước thì giáo sư cũng có một cái buổi trình bày về cái BIM ở thị trường Đức rồi. Thì cũng giống như nhiều nơi khác ở trên thế giới thì thường là các cái dự án công ấy họ sẽ sử dụng cái hình thức là design bid build, tức là thiết kế đấu thầu thi công. Ngoài ra thì cái việc mà để đưa vào hợp đồng thì chủ yếu vẫn là đưa ra yêu cầu của chủ đầu tư. Thì tại Đức họ cũng sử dụng cái hồ sơ yêu cầu thông tin của chủ đầu tư, tức là Employer Information Requirement. Thì trong cái nội dung đấy thì phải quy định những cái nội dung về áp dụng BIM trong dự án, cũng như là những cái tiêu chuẩn mà cần phải áp dụng thì mới có thể là phối hợp được với nhau. Tại vì cũng khi mà để chuyển đổi sang cái quy trình làm việc với BIM thì rất nhiều các cái đơn vị tư vấn hay là nhà thầu xây dựng thì họ cũng không có cái năng lực đó. Thế nên là khi mà họ biết là ví dụ như là chủ đầu tư mà yêu cầu cái việc áp dụng BIM thì họ cũng chuyển đổi rất là nhanh chóng, họ tham gia các cái khóa học, họ tuyển người rồi vân vân để có thể là thực hiện được các cái nội dung công việc đấy. Thì không biết là có anh chị nào mà có câu hỏi nào khác về liên quan đến cái buổi hôm nay, tức là cái việc mà thẩm định dựa trên cái nền tảng BIM cũng như là cấp phép xây dựng dựa trên nền tảng BIM không ạ? Có anh chị nào có câu hỏi nữa không ạ? Nếu không anh chị nào có câu hỏi về nội dung đấy thì em xin phép là cái buổi trao đổi thảo luận chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. So Professor Han Joachim and Miss Judith, I believe that there is no other further question about digital building permit. Maybe one like one last suggestion for example for Vietnam. You know that right now we have some pilot projects, but regarding building permit and design approval with BIM, we have little experience, and most of the design approval is paper-based. So with your research and in your experience, what should be the step that you would suggest for Ministry of Construction to take in order to go toward digital permit for building? Let Frau answer first, and then I conclude. So I think it's very important that you understand the traditionally processes and structure and how it works. And if you are clear with that, so you can improve and you can define and identify these possibilities where you can implement digitalization and BIM parts, in my opinion. Professor? Yeah, so if you are sure that you understand that you have standard processes, it's easier to change them to the building information modeling supported processes. But my personal view is really go
also the low-level way, let BIM competency spread into authorities by young people, by, let's say, standalone computers, by just testing and getting into exchange and into discussion with the applications on the BIM model. Because if you know what the model can tell you about information and how fast and reliable it can spread information, then you can also, as authorities, you can also say, well, then please then give me this and that or that configuration so that the evaluation process is faster. Yes. So I'm rather for a low-level approach than for this general approach. In 2 years, we all make BIM applications. So you are saying. So you're saying that the first step would be mapping all the process related to the authority, and then we need to build BIM capability maybe by conference or training class that the authority, the young people in the authority would start to use some BIM viewer. And then trying to play with the model, and then step by step it will spread. And I would just limit it to the viewers, because authorities don't design; they view and they control. The viewer is enough. Yes, but what about the database? Because you know that building a database will require a very long process. For example, if we want to do, if we want, by 10 years to have a database, we should, start today. So maybe at the same time when we do a mapping process and raise awareness and build capability with BIM, should, like Ministry of Construction, require BIM submission, just so we have the data, and then later we can also use this data for training, for later to build the database. Yes, if you want to store official data, then you have to check them. If you store a total model, but you only check the drawings which you have derived from that, then you maybe you don't want to have the total model. At least you don't want to store it, because it's not the official transfer. And so you can say, well, this is information we just store it. We want to have access for information purposes, for going back to that later. But I think it's still a long way to require the model, at least in authorities, to require the model as the unique information set for a building. Because then you have to make it foolproof, you have to make it error-proof, you have to sign it. So that's what I said. Even Singapore, just look into some areas like South Korea and Singapore, how they solve it. I think it will be PDFs or it will be drawings, which are the more safer way for the next 5 years too. Yeah. Okay. But that's only the part of archiving and having the officially signed document. It's not about the working version to look at that, because very often you have a working version. Maybe you just get 2 sets of drawings. In one set of drawings, you can write all your remarks and information and whatever you do with checking. And then you say, well, now I'm through, like I did it as a proof engineer with structural engineering. So you love to have your own copy of that, where you can make all the scribblings and all your notes. But then you need the official document, the official drawing, where you say, well, now this will be lined in as green lining or as remark or question, which should be transferred to the client.
Okay. Yeah. Thank you. So I think there's no more questions. So I think we can stop here for the event. Thank you so much for your time and for your presentation today. Very informative, and it's very important for us to kind of learn through your research and to know about such an important thing that relates directly to our job here at the Ministry of Construction. Thank you so much. Yes, thank you very much as well, and thanks to the audience. Yeah. Good evening to everybody, and have a good day for Faut. Yeah. Thanks to Thank Germany. you. Thank you. Bye. Yeah. Bye. 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 Thank you.